Dimension. All physical quantities can be represented in terms of fundamental quantities, then it is called dimension. Physical ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് വിത്ത് എ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഡയമെൻഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 ഡയമെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം ആൻഡ് കറൻറ്റ്. ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം ആൻഡ് കറൻറ്റ്, ഈ 4 ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ, മാസ് എം, ടൈം ടി, കറൻറ്റ് എ. ഈ ആൽഫബറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എൽ, മാസ് എം, ടൈം ടി ആൻഡ് കറൻറ്റ് എ. സോ ഈ 4 എണ്ണം നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇതുപയോഗിച്ച് ബാക്കി ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. Now let's see what is the dimension of speed. We know that the equation to find out speed is distance divided by time. So what is the dimension of distance? We know that the dimension of distance, displacement, length, height are represented by L, and the dimension of time is represented by T. So the dimension of speed will be L, and when the T comes into numerator, it will be T raised to minus 1. So the dimension for speed is L T raised to minus 1. Then let's see what is the dimension of velocity. Then the equation is displacement divided by time. So what is the dimension of displacement? It is L divided by, what is the dimension of time? It is T. So we get L T raised to minus 1. Then acceleration. We know that the equation for acceleration is velocity divided by time. So what is the dimension of velocity? We already got it, that is L T raised to minus 1 divided by, what is the dimension of time? It is T. So the equation will be L T raised to, here it is minus 1, and when this denominator comes to numerator, it will be minus 2. Then we get L T raised to minus 2. So let's find out the dimension of force. So the equation of force is mass into acceleration. What is the dimension of mass? It is capital M into, what is the dimension of acceleration? It is L T raised to minus 2. So the dimension of force will be M L T raised to minus 2. So the dimension of force is M L T raised to minus 2. The next one is momentum. The equation of momentum is mass into velocity. So the dimension of mass is capital M into, the dimension of velocity is L T raised to minus 1. On multiplying this, we get M L T raised to minus 1. So the dimension of momentum is M L T raised to minus 1. The next one is impulse. The equation of impulse is force into time. We already found out what is the dimension of force. It is M L T raised to minus 2 into, the dimension of time, it is T. So on combining this, we get M L T raised to minus 2, and here it is T raised to 1. On solving this, we get M L T raised to minus 2 plus 1, and it will be M L T raised to minus 1. So the dimension of impulse is M L T raised to minus 1. Next one is density. What is the dimension of density? It is mass divided by volume. What is the dimension of mass? It is M. And what is the dimension of volume? It is L cube. So we get M L raised to minus 3.
So here the L cube is in denominator. When it comes to numerator, the power will be minus. So the dimension of density is m L raised to minus 3. Applications of dimensional analysis. To check the dimensional correctness of the equation, deducing relation among physical quantities. ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു അനാലിസിസ് കൊണ്ട് സാധ്യമാകും. സോ ലെറ്റ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് യു and the dimension of AT should be equal. We know that V is the final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is time. What is the dimension of V? It is L T raised to minus 1. What is the dimension of U? We know that U is initial velocity, so the dimension will be L T raised to minus 1. The dimension of acceleration into the dimension of time. We know that the dimension of acceleration is L T raised to minus 2 into the dimension of time is T. So we get L T raised to minus 2 plus 1, we get L T raised to minus 1. So the dimension of V equal to L T raised to minus 1. The dimension of U equal to L T raised to minus 1. And the dimension of AT is L T raised to minus 1. So here the dimension of V, U and AT are same. So the next equation is T equal to 2 pi into root of L by G. So to remove this root, we have to square this whole equation. Then the equation will become T square equal to 4 pi square L by G. The dimension of time is T and here it is square, so it will be T square. 4 is a constant and pi is a constant, so there is no dimension. The dimension of length is L and the dimension of G is L T raised to minus 2 as G is equal to acceleration. Here we can cut this L and L. We get T raised to minus 2. When it comes to numerator, it will be T raised to 2. Please like, share and subscribe.